ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਚੀਫ ਕੇਟੀ ਮੈਕਲੈਲਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਚੀਫ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ, ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਦਾ ਈਅਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਕੇਟੀ ਮੈਕਲੈਲਨ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਈਅਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਈਅਰ 25 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਟੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ। Very good morning to you, sir, and to your listeners. Thank you very much, Chief. Thank you for joining us. Thank you. Thank you. So, how would you describe 2025 for the Calgary Police overall? Yeah, thanks for the question. It's been a very, very busy year. Of course, as you know, we went through a bit of a transition with our leadership team midway through. And do you want me to stop so that you're going to share some things? Yeah, okay. Please, yeah. So just give me the nod and then I'll stop. So I'm not saying too much. No, it's okay. Okay. I'll manage. All right. And so, yeah, you know what? Just a phenomenal year. We know, I remind people that we're the third largest municipal police service in the country. And of course, we're a growing city. We're almost at 1.6 million people. And so a very busy year of our members keeping people safe, 3,222 total members that we have in the police service now. And so lots of engagement, lots of partnership, our membership on the front line, answering many calls. I have the privilege of twice a day at 6 a.m. and 6 p.m. getting an update as to what transpired in the city. So our members are very, very busy out on the streets keeping us safe. Of course, we have all of our other bureaus that assist with that, all of our support teams, our investigative teams, our specialty teams, and all of our civilians. So and I'll stop there. That's true. I can understand. So what do the 25 statistics show in terms of serious crime, including shootings, homicides, sexual assaults, and other major offences? So what trends stand out? Yeah, and thanks for that. And so, you know, as I've said, you know, Calgary for the most part is a safe city, but and we have seen a reduction in quite a few of our crimes. But over this past while, we have started to see an increase in serious crimes downtown, in the downtown area. And those are related more to street robberies and assaults. And so that number has increased by 20%. And when you look at the entire city has increased by 6%. So a big increase in concerns in the downtown core. And I know we'll talk about Operation Order here in a bit, and I can give you some more details. But with respect to that, we've also had 52 shootings. It has been a 27 reduction from last year. 18 of those have been targeted or organized crime. 31 are what we call other. 3 are still being investigated, and 7 are in reference to Operation Ripple. And Superintendent Baker will speak about that more here in a bit. But for the most part, we are a safe city, but we are starting to see some increase in some of those areas. And where do we stand on per capita police staffing in Calgary, and has the number of officers increased or decreased this year, and what is the requirement actually? Yeah, really good question. So, of course, we were at mid-cycle budget adjustment last a couple of weeks ago, not really asking for any additional growth except for some support members. And you probably would have seen that presentation, so I won't go into too many details there. But when we looked at our last 9 years, aside from the 50 officers that we got from the GOA, from the government of Alberta, we grew by 18 police officers in the last 9 years. So not a lot of growth. And where we stand with the per capita, so if we project it to be about 1.6 million people, we are at 139 police officers per 1,000, and the national average is 176. So we are at 116. We are at 139. 139. And the national average is 176. So quite a bit lower.
Yes. Yes. That's true. And it is a challenge in itself. It is a very big challenge. Yeah. So does the CPS currently have the funding and resources it needs to keep Calgary safe? If not, what areas are most under pressure? Yeah, and thanks for that. And so as I alluded to when we did our mid-cycle budget adjustment, there was, as I said, there was a couple of asks for return to work programs, some fleet resources. We had some roofs and some vehicles that we needed to have some additional money for. So we have enough police officers out there who are able to respond to 266 1234 calls. They're able to respond to the 911 calls. We are able to keep our safe city, but it's all reactive work. And some of those lower priority calls, we are not getting to those in a timely fashion. So you will see next year a very aggressive and a very assertive ask as to what we're coming forward for. Right now, we've looked at the numbers, we've looked at our potential capacity, and just given the numbers that we've got and the resources that we currently have, and again, this number could change, but over the next 4 years, we are looking at an addition of 660 police officers. 300 of those would actually be new, and 360 would be through attrition. But that number could fluctuate, and that number could change. Again, that's just based on the resources and the capacity that we have today. So a big, huge recruitment strategy that will be going on here in the very near future. We've been making lots of changes this year, but more so in the new year. So, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ KT McLellan ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਲਗਰੀ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ. ਇਸ ਸਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ. ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ 6 AM and 6 PM ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮਸ, ਹੋਮਿਸਾਈਡਸ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਅਫੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ. ਓਨਲੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ. ਓਵਰਆਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਵਾਰ 52 ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 27 ਨੰਬਰ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੈ. 18 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਨ, 31 ਅਦਰ ਸਨ. 3 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਜਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 18 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਲਿਆ ਸਕੇ ਹਾਂ. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 139 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 176 ਹੈ. ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀ 176 ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 139 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਜਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਚੀਫ, ਵਾਟ ਨਿਊ ਚੈਲੰਜਸ ਆਰ ਇਮਰਜਿੰਗ ਵਿਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ 3D printed weapons and tools? Yeah, so thanks for that question. So a trend that's absolutely increasing and is a big concern. Of course, it turns police officers having to be somewhat of an expert in cybercrime. And so we've been trying very, very hard to do that. But as you can imagine, online cybercrime, very concerning, very impactful. But we're super fortunate to have a really advanced cybercrimes forensic unit in the service, and we are actually leading in the country. But I've got Staff Sergeant Matt Baker here, who has that under his portfolio, and he'll speak about some more of those pieces. Yeah, sure. Good morning, sir. I also feel concerned because the chief has just demoted me to Staff Sergeant. Yeah, Staff Sergeant, Superintendent. I knew it began with an S. Okay, I'm looking at him going, I just did the Staff Sergeant, did I? My heart started going at a pace there. Good morning, sir. Superintendent Matt Baker.
I have the privilege of overseeing the Criminal Investigations Division, which includes our Technical Investigations section, and within that we have the Cybercrimes area. So in terms of artificial intelligence, since the emergence of AI, we are seeing criminals evolve to use this technology in a variety of ways, including through scams, extortion, sex extortion, and the production of sexually exploitive materials. This is a significant concern for us as this technology is made more accessible and is evolving at a rapid rate. As the chief has said, we are fortunate that CPS have the largest municipal cyber investigative unit in the country. We are certainly leading in this field as a municipal agency and experts in this area. In terms of AI-enabled crimes that we have seen, it's very much scams and social engineering, so voice clones, phishing emails, fake identities, and as I've already mentioned, sextortion and child sexual abuse material. These crimes, as you're no doubt aware, cross borders instantly, requiring the need for international cooperation and detection tools. I will say that the impacts of cybercrime can be very extreme. I think we can all agree that there are very real threats to our citizens, families, businesses, and governments. At CPS, we are lucky to have several teams specialising in different elements of cybercrimes and digital investigations. However, virtually every crime that occurs includes some element of digital evidence, and these cyber skills are needed by officers service-wide. We certainly continue to advance and lead in this space. So, ਸਾਡੇ ਨਾਲ M. Baker ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਚੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਔਨ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਔਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਫਿਸਰ ਬੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਂਡ ਚੀਫ, ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਹਾਊ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ? How many cases are being reported? How many are being resolved, investigated, and what progress has been made in tackling these crimes? Yeah, very, very impactful to a lot of people, obviously, here in the community. And so, as I said, out of the 52 shootings that we've had, 7 are actually related to the extortion and Operation Ripple. And again, Superintendent Matt Baker is here to give you some more detail on that. Yes, please. Yeah, thank you, Chief. I will start with thanking the community. We became aware of these extortions back in July of this year, reached out to the community for help on this, and certainly the community have been a huge partner in trying to help us investigate and combat these extortions. As the chief has said, we've had 7 shootings to date. We are looking at another couple of shootings that have occurred recently that are possibly related to the extortion series. That's yet to be confirmed. I would say that it takes everyone in the community to work with the police officers to ensure the safety of the community, or to ensure the safety of the community. So, as I've already said, that the community are playing their part. But if you see something, please say something. We all know that reporting builds safer communities and certainly stronger relationships with the CPS. Definitely.
Yeah. In terms of the investigation to date, obviously, I'm not in a position to reveal too much in terms of investigative details. But what I can tell you is the Alberta Law Enforcement Response Team, the provincial model that it's an integrated model that oversees or investigates organised crime from a provincial lens, which is made up of both RCMP, CPS members and some smaller municipal agency members. They have overtaken this investigation fully, and we have, as CPS, we have embedded some of our officers within that investigation. So we now have a large task force overseeing that investigation, and that will continue from a provincial lens now. Yeah, The reason we've moved it to a provincial status is because these events are happening nationally, and we need to be able to share information and intelligence and resourcing in short order, and a integrated approach, provincial model allows us to do that. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਬੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 51 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, out of them only 7 were related with the extortion, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਪਲ ਆਫ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਡ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ RCMP, CPS ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। CPS ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਲਾਨਸ ਫਾਰ CPS heading into 26? Yeah, thanks for that. So, of course, our number one priority is to keep the city safe. That is the number one priority. And so in conversations with the Police Commission, I've been given a couple of priorities. And so one of those is to enhance our frontline capacity and our investigative capacity. So we're looking at our service delivery model to see how it's most efficient, most effective, and to ensure that we have enough subject matter experts to investigate all of our serious crimes. Of course, traffic safety and social disorder. As I said earlier, our social disorder crimes and our assault and street robberies have increased, particularly in the downtown core, but it is a concern of ours. And of course, our traffic fatalities. So as you would have heard, you and your listeners, we're now at 35, Michael? Yeah. 35 fatalities, just heartbreaking, sad in so many ways and very, very impactful. So we're looking at our traffic safety plans, and our deployment model is working with the GOA with respect to photo radar and so forth. Of course, budget transparency, I spoke about that quite early on, and we'll be having several conversations with councillors and partners and communities in the upcoming months. I've spoken lots about our accommodated members and our wellness. We have 19% of our members who are off. Truly 6% who are off. 13% are actually working and contributing in other ways. And of course, always, as I kind of started off with, enhancing our partnerships and building relationships in the community. Thank you, Chief, for joining us and sharing. I know it's difficult. The job is difficult, of course. It's a very challenging job, but still you are keeping us safe. We are safe because you are there on the roads. Thank you for your services. Thank you to all the police community that are working for us. Thank you to them. Thank you to you. And thank you to you and all of your listeners for such a great relationship. It's a pleasure. Thank you very much for joining us. Thank you. Have a nice day. You too. Thank you.